Ramogi utino machielo mawarwaki ni machiegni mar yudo weche manyien kokalo Ramogi TV utino mabende waiku ni mago mwasebedo kwa fwambo ni chakre ukinyi nyaka ochopo sechegi. Tarik ang'wen dwe mar 12 2023 waiko ni mathoth koro kamago mag oula mapek mosebedo kamedo kelo midhiero e pacho ka nyata bengago mag Tana River akabe nyaka sani ntiere oganda mosewito ngimagi waiko ni mago mane wechegi mag Oimore. Waore bende medo pong kendo koro ni medo kwa oganda mondo gibed motang' kik gidonje pi madiponi opong mokalo kaka isebedo king'e kata bed ni onyuoli buta aora kik iwach ni an nyathi aora kae manonyuola kae madonge pi kabiro gi mage omiyo Pimo obiro manyien mopong manyien yudo ka samoro nyalo biro gi teko mokalo mano kopogore kon mano bende nyakwara mogi weche mag masiche mag apaya bende koro nitie ka udhiambo manyoro ni dhano maromo 5 wito ngimagi e gwenge ma Kikopey apaya ma Nairobi kadhi Nakuru. Ka bende medo sa oganda mondo mi obed motang'anya te piny mago nyakwara mga juang ka kinde mag bende koro nyasi mag siku kuma Christmas gi higa manyien koro ka machiegni ko oganda mondo bed motang' wami mag weche manyien nyaka mago mag tuke to mokwongo kaka pile George Bati. Oyudane thuond weche. Kwa sayudo yie to yie biro koro yie dwago to jomoko nyobedo gi chien koni ji adek to winjo nyiso jokwang' ni ywaguru ngai motegno yie no dhi gore e kor yath to kapodi to yie gore kor yath mobarore mapiyo ywayo baka dhi kodwa. Ji ang'wen otho e masira mar oula Taita Taveta kae kaunti ma Migori miyo moro ne otho bang' yie margi ng'ielore e aora Migori ma sani opong'. The vehicle ilikuwa ime lose control ndio ikiwa imeteremka kwa barabara ya ile mteremko ya kutoka Naivasha kuelekea Nakuru. Ji abicho wito ngimagi e masira mar apaya manyotimore e gwenge ma Kikopey e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi. Teenage pregnancies and early marriages. Now, girls, I want you to listen to me. You are not a dumping tank for idiots to dump their rubbish. Nyasi mar kanyakla mar nyidendi kod wakeni makaluo no bagi Homa Bay na jiwo lwenj kedo gi midhiero mahimogi. Koro ni wadonjane mondo wang'e ni weche manyien makoro waiko nyakoro mogiora Dimba Lydia. Wanyalo tudore e namba mag tudruok magina 3 kachiel kod bende e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X maen @Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni nyakoro mga juang nyinga Lydia Oke. Warwako go kod mbaka mana kaka pile wawinje pachi kotendre gi magi mwaikuno odhiambo makawuono. Wachao kod mano mar kuyo ma en masira mar apaya. Jabish nyowito ngimagi bang' lori moro bayo yo kendo kelo masira e kar chiro ma Kikopey apaya ma Nairobi kadhi Nakuru. Lori no nyobayo yo kendo gweyo ji ariyo kanyo kapok nyodonjo nyaka e ot moro mar mabati kendo nego ji adek manyo ko ntiere e budho margi. Ji mamoko manyo yudo hinyruok ringodo nyaka e od thieth ma Gilgil. Komanda mar obila ma Gilgil Francis Tumbo kone nyaka gie sane binyime kod manyo bako tandboy mar lori no manyo ringo molal bang' masira makamano. Niliweza kuona lori imeteremuka pale kwa ile mteremuko, na wakati iliteremuka iligonga karabati iko pale, dereva na makanga wakarushwa nje pande ya mbele. Wakati walirushwa pande ya mbele ilikuja kama imewapita juu. Wakati iliwapita juu ndio ilikuja ikaingia kwa hii yard na pool table, ikapata watu wa pool table wakicheza pool, na ndio iliweza kuwakanyanga wote, ikaua watu 3 hapo. So the vehicle ilikuwa ime lose control ndio ikiwa imeteremka kwa barabara ya ile mteremko ya kutoka Naivasha kuelekea Nakuru. Wale watu ambao waliumia tuliwapeleka katika hospitali ya Gilgil, Mathare Sub-County Hospital. Kuna garage ilikuwa hapo nyuma ya hiyo duka ambaye lori iliingia, na tuko na gari kama magari 3 ambaye silikuwa zimekongwa huko ndani. Moja ilikongwa kabisa ambaye ilisuia hilo isiendelee kwenda. Muhimu sana watu waheshimu sheria ya barabara, na pia drivers to avoid could drive under the influence of substances kama alcohol, so that
to avoid mambo ya ajali ya barabara wakati huu wa msimu ya Christmas. Nonro mar sirikal oyango ni ji mamoko 12 otho e thuolo mar seche 48 mokalo kaluwore gi midhiero mar oula mopoko piny Kenya mano kelo kwan ji ma oula osenego nyaka 154. E kwano ji maromo 4 owito ngimagi ka ji mamoko 2 olal kendo pod imanyo e gwenge mag Taita Taveta kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe e gwengego ka ji maromo 5,000 bende koro dong ma onge kod kuonde mag jot. Matimore kinde ma migawo mar somo chako chenro matimo nonro mar ng'eyo kwan skunde masani ok donjre kaluwore gi oula mapek. Skunde ma jogo maonge kuonde jot odakie kod mago ma kwan jopuonjre moyudo midhiero kaluwore gi koth mapek no kapok oyaw skunde e dwe mar 1 higa manyien. Midhiero mar koth mapek mar El Niño ma osebedo ka chwe pacho ka medo nenore e moko kuom gwenge ma Thurka ka ji 4 oyangi ni owito ngimagi ka mamoko 2 olal kendo pod imanyo e kaunti ma Tana River bang' oula mapek ywerogi. Tumeogelea katika hao maji na kama si hao vijana tungeshikana nao hata watu wengine wangekuwa wamekufa. Kuna mama na watoto walikuwa na watoto wachanga angeweza kutoka. Si ndio tumeenda tukamokolea huyo mama. Hali si nzuri kwa maneiba hapa wa mashambani, mali yao yote imeharibiwa. Hata kama unaona mawili yote zinakuta na ukuta zimeondolewa, kwa hivyo si hali nzuri. Jodak mwenge mama mwenge kaleni kaunti ma Tana River oula mapekno na umonjo gi sao chiko marutieno bang' aora mavoi pong' ma omuomo kendo weyo ji mohingo 5,000 maonge kuonde jot. Muda wa saa 9 usiku nimeshtuka usiku tukapata maji tayari yako hapa. Napenda maji yananyesha huko mlimani kutoka Taita. Mimi nilipigwa na jirani yangu simu saa 9 akaniambia maji yanashuka. Tukishuka kwa nyumba tukapata kwa maji tayari. Hapo sasa tukaanza kwa maji hapo ndani tunapata msaada mpaka sasa hivi. Giko piny owacho mondo mi omanye yore minyal tiek go chuth midhiero mar oula maya e aora Mavoi ka bende gikwayo riwruok mar Kenya Red Cross mondo mi ochopo konye mine gi nyithindo ma pod omoke miechgi bang' oula mapek no. Tunasikitika, hakuna msaada wote has from morning till now. Tumeitana Red Cross mpaka sasa hatuna msaada wote. So sisi tunaomba Red Cross tutawaona hapa ground ama ni mmeona Red Cross hapa Hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata hilo ni jina tu la Red Cross ambao tulelewa. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema. Kwa hivyo kama Red Cross haiko watupatie Red Cross yetu ya Msambweni tufanye kazi sisi wenyewe. Vijana wa Msambweni tunaweza. Wala Red Cross hata kuiona Msambweni maana tushamaliza kazi ile ilikuwa imetusumbua. Tunataka hivyo. Warava boy ndo wako kule na wasichana warembo ma.com ndo wako pale kwa Red Cross. Hatuna haja na hawezi ingia mali kama hapa. Sisi tumekanyaga maji, tumeteseka. Sisi wengine hata nyumba zetu zimeingia maji lakini tumekuja kusaidia wengine wale ambao wanaathirika. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua bende nolimo kaunti ma Garissa kama gichwale konyo oganda ma oyudo midhiero mar oula. Omedo singo chiwruok mar sirikal mamalo e kedo gi midhiero mar oula. We are working with the governor and other partners in ensuring no more lives or property are lost henceforth. The loss of lives and destruction of property in times of disaster is of great concern to our President, His Excellency Dr. William Ruto. Kaluwore gi midhiero mar koth mapek no, migawo mar somo chako chenro matimo nonro e wi kwan skunde moyudo ng'ikruok kendo jopuonjre kod jopuonj ok nyal chopo e kod skunde masani oganda odakie bang' koth mapek no darogi e miechgi. Migawo no bende timo nonro e wi kwan mar jopuonjre kod kwan jopuonj moyudo ng'ikruok kaluwore kod midhiero mar koth no ka bende migawo no timo nonro e wi pek mar kethruok mag skunde kod gisomo ma koth no kelo e skunde go. Ten migawo mar somo yango ni nonro no itimo kaka yorneno ne ikruok obedo makare kapok oyaw skunde ma pachoka e dwe mar 1 higa manyien 2024. Purwane motende kod weche mag masiche mag pio la nyakora mogimiyo moro ma jahigni 42 ichich ni owito ngimane e aora ma Migori ka ji 5 to ne oresi bang' yie mane gitiyo kod kala aora ma Migori e gwenge mag Osiri e sub-county ma Nyatike Lwar apoya. Pong mar aora Migori kod medruok mar oula e gwengego medo kelo midhiero ne jopiny. Jafwambo marwa ma Migori Jo Juma miwa ler mar wachni kowuok Migori. E kinde ma dwe achiel nyaka ne koth mapek mar El Niño chakre pacho kae, kwan ji maromo 11 osewito ngimagi e kaunti ma Migori auchiel ma opogore opogore kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori.
Lilia Natini majigi prangwen kodario, mabende nyaka sani ringre mare, podi manyo, e ore ma Migori, ene kwan ji 11 ma iwacho ni osewito ngimagi. Nyen nyodhi gi pi. Pi nodhi kode, pok oyudo nyaka sama bi ngimagi oselal kendo ok en gima ber kwa wito ngima kata mar ng'ato achiel. Kanye magike dhi piny wayudo ka pi opong'. Koro ka pi opong' to wayudo kanye jokwang' obedo gi chien to nyo wan gi buo kode kata jokwang' kobiro to waidho. Kwaseidho yie to yie biro koro yie dwago to jomoko nyo obedo gi chien koni ji adek to winjo ka nyiso jokwang' ni ywauru ngai motegno yie no dhi gore e kor yath to kapodi to yie gore e kor yath mobarore ma pi oywayo baka dhi kodwa. Kane gichiegni go oka, yie nomuoch kaluwore ga paka mapek manyo pi ni godo, manyo yie obarore, ma joma ne nie yie ne pi oywero. Kuom hawi maber, kata hawi marach, ji 5 ne okony. Anyuola mare kod osiepe pod ogoyo kambi e geng aora ni ma Migori ka chendo mar menyo pod dhi nyime. Abedo dala nyaka saa 6 eka ayudo report ni jaoda yiego piny gi pi. Kwaneno dwoko moro amora kendo wasenindo kanyo. Pok waneno dwoko moro amora, koro an awacho mondo sirikal ong'i kaka nyalo konyowa. Waora team mag divers kendo adwa dwoko erokamano kane giriwore gi local divers maka kane gichako manyo ringre mama manyo pi odhi godo. Jodak ma osirika otelnegi kod chief ma Mikei location David Oula wacho ni kama ne masira ne otimore onge olalo kendo kwan ji maromo 10 osewito ngimagi e kinde mokalo. Yie gikelnwa footbridge gigernwa ka okony jogo ma loka cha kabiro matanda giwambe kwa koni kwadhi kocha mondo maafa ni thogne we wuok kila sehemu ne ka koth chwe ka pi pong' nyaka wawit ji. Jatend migawo ne kedo kod midhiero mag apoya e kaunti ma Migori Kalibu Pondi wacho ni koth mapek osekelo midhiero ma oting'o dar familia mathoth e kaunti ma Migori. Mwalo Nyora kaachiel gi Kabuto kaluwore gi koth manyo chwe nyoro dhano 550 koth odaro e mieregi. Dwa promise ni kaka county government pod wadwa tero negi chiemo kanyo kaachiel gi kony mowinjore. Lipot yango ni malo familia 100 pi osedar e miechgi e gwego mag Central Kadem kendo gintiere e kuondego mag jot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi pod wan mana mago motenore kod weche mag masiche mag pi kawa mana Migori gwenge manyatike e alwora maneko kama luro nitie nyaka Ramogi bang' yie moro manoting'o jomoko eigi kata yie ni mapoya nono midhiambo ma kawuono e nam mar Lolwe alwora maneko e sub county manyatike e county ma Migori kama bende ruoth makono David Okoth oyango wach nimo mar yieno mabende wacho ni chal ni noting'o ji 5 e kinde mar masira ono odhiambo ma kawuono. Koro mga jong watudra achiel kachiel gi jafum marwa Jojo mayor simu mondo mi waler kotenre kod masira ma kamano. Jojo Oimore en odhiambo mantiere kod kuya ahinya kotenre kod masira no mar yie bende wachore ni kanyo lokore gi joma ni e yie. Nyiswa matut kotenre kod wach ne Jojo. Pero kamano inji en adieri ni pata dele nyaka sani koro wachni mondo en ni kwan ji maro mo beach ma oting'o joma chuo ng'ama chuo dichuo achiel kaachiel kod joma mine 4 ma oriko ne nitiere nam Lolwe ne ni yie mane giidho ne onimo bang' ka paka ne ogoyo kabende kwa temo wuoyo kod chief maneko David Okoth otemo yango ni kwethni kata jolupo gi ne oriko wuok e dho wath no mar kawo kabende giduogo aneko kama bende koro jolupo 4 godake kabende kane koro pogi chopo aneko kanyo ma koro ne apaka no biro mapek kabende apaka ne manogo yie mane giidho manomiyo yie ne pi opong'o kendo ji 5 ne owito ngimagi ka olero ni gima gisange ni yie no oting'o ji 5 kende to ji 5 magi mowito ngimagi kata kamano jomoko to ne oresi kwane samne yie no ne biro ne nitie yie machielo tokgi kabende ne oting'o ji kabende bang' kane apaka ne ogoye mane obarore ma
koro jogi ne lwar e pi. Joma ne nigi mar ariyo ni ne oreso moko kuom jogo eko. Ka ji abich gi ema koro nowito ngimagi. Ka gitemo manyogi e kinde ma midhiambo, kamano nyaka sani okang' margi mar manyogi ka bende gichungo chenro machal kod mae nyaka odiechieng' makiny, kama bende koro gibudho nyime kod menyo. Bende nyaka sani gichich ne ji abich gi koro osewito ngimagi. Ka bende chief olero ni gisetemo go simbe koni gi koni mar manyo kod Kora mga jong mano kanyen jafom mora Jojo Makaya e county ma Migori kanwa temo tudre kode kata kamano ntiere ng'ikruok e yor simu onyiso kanyo ni ji abich owito ngimagi e masirano mar hie ma bende napaka mager no goyo yieno molokore gi jogo kata kamano ntiere ganda go mano resi jobati. En wach ma bende pod wamedo luwo ni ka dieri makende en ni ruoth ma gwenge maneko oyango wach ni kalure kod jafombo marwa Jojo ma kendo wabiro medo dhi nyime gi yango matut ahinya kalure kod ka chenro moro amora ochakore sani nikech kaka chike mag nam ni samoro kopo ni masira ma kama otimore kapod yamo ger samoro inyalo we mondo keto kenge makare. Wageno ni chenro mar ng'iyo kaka inyalo kony jok ma ne onimogo dipo ka obedo kod duoko makare ma biro Ogomosa nyane anyuola kod osiepe mag jogo bende wito ngimagi nyakoro mag jogo mana kaka nwachako kwa wacho nitiere kwayo miketo ne oganda mondo bed motang' jobati ahinya te yore wuodhe kata mana awinjo kiwacho nyaka kopo rano nyuole bathaora kikawe ka gima mapile oganda temo mo beda kicha SDM bende koro koth mapek gi mapek menore thoth gima pacho kae. Sama dipoka apaka bende uneno ka ng'eny ka jok matiyo kod nam yore gi mag kwang' kaachiel kod chenro mamoko to jiore oloyo ichop moleo kata inind ka ng'ato kinyidhi kiny maloyo keto ngimani kama ok ber. Wadhi mbele gi weche manyien nyakoro mga jwang' doma malo koro chungo chenro mar piny owacho mar uso moko kuom bede migepe mag piny owacho koting'o od romo maduong' mar KICC kod bede migepe mamoko 10. Ma en kaluwore kod bura mochwal e doho gi duond bura mar ODM. Jal buche Chacha Mwita ogolo chik ma kamano bang' okil mar ODM Jackson Awele koni jopiny ne ok omi thuolo mar golo pachgi e wi chik makoro miyo sirikal yot e uso bede migepego ne ji giwegi. ODM koni moko kuom mwandu ma sirikal chano uso koting'o KICC, kambi mar odundu mar mauta Kenya Pipeline, kar goyo buge chapa kata Kenya Literature Bureau kanyakla kod kambi kothe Kenya Seeds Company gin nyadhi mar piny Kenya kendo inyalo mana usgi bang' jopiny golo pachgi kokalo ombulu mar paro. Joma omako bura okone chikno kelo yot ne jatend piny uso mwandu kod bede migepe mag sirikal koting'o koda ka bede migepe manyiso nyadhi mar jopiny wach magikone dhi ataro mar chike mathuruka. Chenro no chungi nyaka tarik 6 mar dwe mar achiel higa mar 2024 ma ibiro chak winje burano. Kawasuri nyakwara mogoiro ni gavana mar bengi maduong' mar Kenya kata miluongo ni Central Bank of Kenya Dr. Kamau Thuge okoni kembe maromo 400 timo ohala mar hola e tok chik kendo ok opuodhgi kod chike matayo hola mag omenda e yo manyasani. Thuge ne oduoko penjo e nyim komiti mar Senate kama bende olero ni Kenya oduoko chien hola mawuok e pinje maoko kendo keto maine hola ma pacho kae. Jafwambo marwa Walter Nyambaga noluwo chenro ni kendo koro miwa ripoti machalo kama. Ka oduoko penjo nyim komiti mar Senate marango weche mag omenda, gavana mar bengi maduong' the Central Bank of Kenya CBK Dr. Kamau Thuge kod jalupne Muge Wambua ne oyudore tago maliet kama ne gibedo kod tich matek mar lero gimomiyo kembe machiwo hola mag pesa yor simbe kokalo e mbui manyasani ok oseluwore kod chike ka oyango ni nitiere kembe mok tin ne 400 mosebedo ka chiwo hola ataro mar dwaro mar chik. People like Watu Credit Chair rake a turnover of 3 billion in a year, and yet CBK cannot detect 3 billion. Chair, are we even safe from money laundering? Looking at the issue of the Watu credit, to gain the credit, the progressive, but especially these two that you say that they have not been licensed to carry out. So do you want to tell this committee that I can today wake up and open a Mutinda microfinance, and since I've not come to you for regulation, I still continue? Some of the entities mentioned there that have not been licensed, and there are others that have not even applied for a license, and there's only one of them that
is licensed. Dr. Kamau Thuge okoni kembe machiwo ola koro ni kod nyaka dweche 6 mondo lure kod chike. Senators go bende ne ywak ni tiere kembe mang'wano mwandu mag jopiny mangrem duoko ola. Are you aware, Governor, and what are you going to assist us? Because most of these people are lending mostly border borders, and you have had situation where borders are being recovered illegally. I mean, a number of border people have their border assets being recovered, even having equalized principal plus the interest that is remaining. As I said, we've licensed the 32, and I think there's about 400 that actually applied before the deadline. And indeed, if they did not, then according to the Article 59 that you read, they were given 6 months. Or they're also investigated by the DCI. And we have had cases where the DCI or the BFID has come to us and said, we have come across this, are they regulated or not? And we say they are not, and then the normal criminal process will take place. Governor ma CBK bende okone kamiti no ni Kenya koro keto maine ola ma itimo pacho ka. Kendo jwang'o ola ma wuok e pinje ma oko. Kaka yoro tego chumi ma pacho ka. Bende okoni nengo mag dola pod medo idho ne siling ma Kenya. I expect the second half of the year to be fairly benign in terms of pressures on the interest rates and also pressures on the exchange rate. Confront the Treasury that where we need to stabilize the economy is by stabilizing prices. And of course, the highest prices have said is interest rate. But this other idea that IMF will bring money and then this money from IMF will ease on the dollar, it's not going to happen. Komiti no bende dwaro ng'eyo gimomiyo joket mwandu dunyo ng'wech kendo wuok pacho ka. Kendo giyiero mar timo ohala oko mar Kenya. You know, thousands of innocent public are falling victims to these people, you know, in terms of finance. So the processing of the application is one thing. As much as we welcome foreign direct investment into the economy, we must also have a way of ensuring our local investors also thrive, as well as retaining foreign direct. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Osura ni nyime nyakwa Ramogi. Kenya koro chopo winjruok gi sirkand piny India e chenro mopogore opogore bang' lalruok e kind pinje ariyogo. Achiel kuom winjruok ma Kenya oketo gi India en yawo bengi mar Exim e pacho kae. Kenya bende ochopo winjruok mamoko e wi weche mag somo. Jotend migepe Musalia Mudavadi en achiel kuom jodito motelo ne romo ma kamano. Jatend piny William Ruto odhi India kawuono e limbe mar kama igeno bende oketo winjruok bura mag dongruok kod telo mar piny India. Duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC oduoko ne tend county ma Kisumu lo manengo ne dirom milion 400. Ma timore tok ng'eto manogol kod jang'ad bura Samson Okongo dwe mar 11 kama jaket mwandu moro noyudo kod ketho mar yako lobno ma ne oket tenge ne gero dundu mar KOP. Jafwambo moro Sharon Ong'aw ntiere kod ler mar wachno. Kaluwore gi bura mane ong'adi gi doho ma Kisumu e dwe mar 11, jang'ad bura Samson Okongo nochiwo siem ne migawo mochung' ne lo mondo thich oko oboke mar lo manochune jaket mwandu moro e higa mar 96. Koloso bang' limo jot mar Sunshine Villas ma ichano muki bang' ng'eto mar bura makamano. Jagoro mar EACC e gwenge mag Imbo mar piny Kenya Abraham Kimboi wacho ni lobno noket tenge ne gero odundu mag KOP e county ma Kisumu. The plant that we have behind us was designed in the 60s for a population of 50,000 people. So right now there is that need to expand the same. You cannot do the expansion if someone has taken over the way live, where the pipes are supposed to pass. Odni ogengo kama pipe kale. Pipe mokwongo noger kane wan gi 50 million kende 50,000 kende Kisumu. Sani osebet 500,000. Waseyudo pesa mar donors monego expand go pipe ka. To ng'ani kane ochako gedo kano kwere nomuko nyaka pipe ma ji nobet maonge pi kuom achiel. Kitemo los pipe no. Okawo pipe odai oloko otero kuma nyien. E lo gawana Nyang' Nyong'. E sirkand gawana Nyang' Nyong'. Wanyisi ni king'eyo ni ikawo lop sirkal duok lono gimodhi konyigo onge. Komachielo Kemboyo chiwo siem ni duol mar EACC biro donjo ne apisas manitiere e migawo mar lo ma iseyo gi chiwo boke mag lo mabandia ne lobe mag piny owacho.
Okwayo oganda manitiere gi oboke mag lo mabandia mondo dwokgi mar kedo gi lal. Those government officers are not in those positions to do the wrong things. Land registrars were not employed to give out government land irregularly. They have a special duty. We will punish those officials. They will compensate the grabbers. E county ma Kisumu, duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC odwoko ne tend county ma Kisumu lo manengo ne dirom bilion 800. Moriwo lob chiro ma Kibuye, mayangore ne nonyewe nengo mar bilion 2. Lo mar eka 20 mantiere e bubad migao mochung' ne od twech, kachiel gi lope mamoko manitiere e bubad migao mar gacho kolo e gwenge Manyalenda. Sharon Ongao, Ramogi TV. Ramogi ripona mokelno gi jafomora Sharon Ongao terwa ywe mokwongo kaen kanyo dai kaparo kodang'wen bang' sadek mar otieno chenro eno. Kaka nwasingo ni mondo mi ilidnwa moko kuom ote ma in golero kama na inya no ka ochieng' jalego pap nyadiel wacho ni amosu kod Lydia Maler pap nyadiel ka wantiere kendo waneno Ramogi TV e yo makare. Watimo mana mos na jogo mawito ngimagi e masira mag apaya kod jogo mabende yudo masira mag pi oula kod mar nam. Kwayo Nyasaye mondo mi chunygi. Pastor George mar Rodi Kopany bende wacho ni mondo amosi Lydia, wacho ni mora ahinya kod weche manyien ma wan godo, kendo wacho ni ohero kaka Ramogi TV kelo weche maleo kendo makare. So Kemaro Siri bende wacho ni aneno maler ahinya kendo weche manyien biro nwa yo makare, lakini atimo mos ne jogo moito ngimagi weche mag masira mar apaya kaachiel kod mag pi. Joshua Dho Soja bende wacho ni atimo mos ahinya kaluwore kod masiche makoro kel kod weche mag pi oula gi koth madhi nyime kod chwe pachoka. Ano ote mar Joseph Orege wacho kanyo ni entiere Siala Capital City, wacho ni gin kanyo gi minode Madam Catherine. Yomako dhogi en ni oula kod nego manoga Kenya kae to sirikal oling kama tuo. Paro nitiere wach manogol gi jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kosiro ni sirikal keto maino ene onegi reso oganda kendo gimedo chiwo rite makare e gwengego mabende oula omere oganda. Richard Marura ni kache wacho ni intiere kodwa chendo kainti nyatoto Suba kati wacho kanyo ni ungu wadu Naftali Okeo duto kete mana ka Ramogi TV to wacho kanyo ni hol Kenya. Haya, Dorin Lumbasi wacho ni entiere Dubai wache gichopo ne yo makare yor mbui kata wakili Remo kantie Siaya ni kacha inbende Chalen Klino Mondi kantie Meru County Ogomos ni familia magomo wito joga gi emasira no mar pi kato Elida Okute kantiere Adiedo wacho no Ogomos ni Pastor Elizabeth kuom wito chio wad gi nyakware gi mas kato mos machielo wacho ni wuon Masku odhine Masku mwito baba gi Jones Okale dala maro Yugis giduto giwacho ni gikaw mos makende kendo wacho ni en mos anyane oganda bendo wito ngimagi George Bati masira motimore odhiambo makawuono. No ote mar Owino Janabi kanti Oyani Masai wacho ni pi pod medo mana nego dhano to sirikal noiko ne El Nino pesa moro tenge openyo ni to pesa gi gin gidhi kanye. Mwalimu Jael wacho ni gimenyise ni kata bedi no nyuoli bathaura tibedi motegno ibedo akicha wacho ni mane moyago kendo en wach winjo bed ni jomak motegno omora ahinya gi chenro mar Oimore kendo wacho ni kaw mos jo akaw mosero kama na Lydia kabende kaneno ka ng'ioka mine Belinda mar Kisendo wacho ni weche manyien enore maler ahinya Ramogi ler kendo wagoyo mana mos ne joma oyudo masiche ma otimore kotendo kod weche mag pi oula e gwenge mopogore opogore kaachiel kod mag koth bende. Pastor Komborwa bende wacho ni entiere kodwa ka kendo en bende mana mos emochwalo kaluwore kod masiche motimore. Sharon Daisy wacho ni oro mos makende ne jogo mabendo wito ngimagi ne familia no Victor mar Siaya kanti alayo Karapua ni kacha kaito bana Nyairo Sidi ni kanti Town Market Geoffrey huko gi Faith Mzomo kanti Malindi gimadhiero giduto ne wach mar pesa mar El Nino nitiere kanyo hoyo jibati kawa ni ka udu poran gima moko mathoth nyakora Ramogi miyo kama ma intie kikedi mabor mene manakete ka. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot nyingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyakoro mga jonga chendo ni maro Oimore wadhi mbele gi weche manyien akoro watere nyake kaunti ma Kisumu. Wangi weche motende kod weche mag somo kama jopuonj mag junior secondary manitiere tiegruok mar dweche 11 ne obago ng'anyo e kaunti ma Kisumu ka gidwaro ni duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ondikgie tich e yo mongirore. Jopuonj go ywak ni TSC dhi ataro gi winjruok mane giketo e kindgi kendo giyango ne ok ginyal timo lalruok kendo kapok ochop kare singruok mane gisebedo godo motelo. Jopuonj go bende ywak ni gipuonjo nyithindo subject mang'eny mamoko bende ok gin mane osetieggie. Jokanyo mag KUPPET nosirogi e ng'anyo ma kamago. Wawacho ni skundi ok bi yaw January ka jopuonj miluongo ni intern ok oketgi permanent and pensionable, ok gibedo confirmed. Ok wanyal wacho ni onge omuom michulo go jopuonj, yet CAC gi government osebet ka miyo barupe mek ndiko jopuonj to MPs gi jomoko manie sirikal. Wadwaro ni sani jopuonj manie interns duto obed employed on permanent and pensionable. Kochopo January kik gi report e skunde gigo. Parents kata jonyuol be kik ter nyithindo e skunde go. The students who are in JSS, Kochopo January, they go to the nearest secondary school. Yes. We are trying our level best. We have tried our level best, but you cannot teach with anger. You cannot teach while you are angry. You cannot teach while you cannot put food on the table. You cannot teach while you have not paid fees for your children. And we also have other people who are depending on us. What happened with the TSC strategic plan that was launched in July this year? Yes. According to that strategic plan, TSC was to employ 22,000 teachers yearly until 2028. What has happened? Madam Masharia, you are shifting goalpost. Is that fair?
Riwruok mar jochiw thieth matie kuonde timo pim kata laboratory mag osiptende koro ywak ne paro manyien mar chik mano Kenya Health Drug Bill biro rocho ratiro margi mar tich kendo duoko piny lony mar thieth e pacho kae. Kane gilose boma ma Nairobi gikoni od bura ma malo kod mar Senate osejwang'ogi kata obedo ni gichwalo ng'ur mondo mi tim lokruok ahinya to motenore gi pima mar tuoche ma giwacho ni en tich mathothne itimo mana gi ji ma olony e tije mag laboratory. The said bill wants to take everything to the Pharmacy and Poisons Board. From where we stand, what we know, Pharmacy and Poisons Board is only able to regulate drugs. So if you want to tell me that we as medical laboratory professions, we are not able to know whether the microscope that we use is able to give us the right results, that now we are supposed to take that microscope to pharmacy to ascertain that microscope, whether it is working or not. It is ambiguous. By dint of this being enacted into law, the entire medical laboratory science profession will lose self-regulation and private practice, as it will be under the control of the profession of the pharmacy. Jotelo ma wakeni mani kod lony e sectors mopogore opogore mawuok e gwenge ma Kaluo owinjore mar tiyo kanyakla e kedo kod midhiero madongo adek ma oting'o gamo iye ma ohiu e kind nyithindo manyiri, landruok kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech mathiro dongruok mag nyithindo manyiri kod joma mine e gwenge ma Kaluo. Winjruok makamanya kod Mogajong nochopiero muma okwongo mar nyinam mano bagi kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miwalera. Nen romo mokwongo mar nyina mane obagi e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla jotelo mamine mawuok e kauntis ma Kaluo manie lap mar siasa, mago manie sekta mar somo, sekta mar ohala, timo nonro kod migepe mamoko mag piny owacho, kinde mamoko mar go mbaka yore minyalo jiw go dongruok mag mine kod nyithindo manyiri e kauntis ma Kaluo. Kao kale romo no mano tele kod mama Aida Odinga kaka wenda ma odhial, jolendo manye dende kod wakeni Ramogi TV bende ne odhial kuom tijgi maber mar puonjo oganda. Ruth Nyajimo nyuongo. Yawa. Dongwa mor mar nene kawuono. Live. Kendo wan kod Erejael. Nyaka uno bende matin to wieri ler kabisa. Wuoyo mamit kowinje duonde TV kata radio. Ilongo ni Jaelieta okunene. Uneno ga Ramogi. Bas mane en. E kanyakla no wakeni ne oyiere mar kedo gi timbe makelo yimo iwe kinde nyiri, landruok kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech. The issue that is disturbing the entire nation and particularly this part of the world is the issue of girl child, the issue of early pregnancies, and the issue of early marriages. Now, girls, I want you to listen to me. You are not a dumping tank for idiots to dump their rubbish. Mondo waked gi weche mowachnwa kae mag iye mohiu mag goruok manie udi to gi kute mag ayaki nyaka wariwre kanyakla mwawuoge duol achiel. Jod bura ma wakeni mawuok e kauntis ma Kaluo ne okoni piny Luo oseyudo wich kuot kaluwore gi wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri masani koro gidwa kedogo ka gijiwo jopuonjre manyiri e piny Luo mondo odimbre kendo kik gidonj e timbe moko manyalo hinyo ngimagi. Ok wadwar ni ng'ato oket chilo kuom nyithindwa manyiri. Omiyo un bende nyithindo manyiri akwayo unia. Kolor skul kata ka ok olor skul. In gi tich mar ritori kaka nyathi manyako. Ka nyathi manyako omiye agulu to keto agulu e wiya to nyisa na milo aguchi ni ting'e kidembori kik miti po ni to ka waguchi ni imiya ji aguchi ni emoting'o pi mimodhe dala. Nyinam sigand nyinam, sex with our young girls. Umono mar nyinam biro bedo kadhi nyime higa ka higa mar konyo jiwo dongruok mag nyithindo manyiri kod joma mine ka gijiwo jotelo te mantie kauntis ma Kaluo mondo osir lwedo chenro no. For triple threat in Siaya East,
I want to ask all leaders who are here today to commit to working hard to ensure we have a good policy framework for adolescent health. Meeting wani kata romo wani gimo nyalo kelo maduong' en ni wamedo jiwore mondo wamed timo gik ma impact weche machalo mag gender based violence, machalo mag nyithindo matindo mamako machwanyore kapod gin e school. Nyasi mar nyina manobagi county mo be ka ndio chope giko mar odiochieng' ma kawuono gi winjruok makende mar konyo tieko lwenje mag kit chwech mosebedo ka jimbore gwenge mag Kaluo, wach gamo iye moywe ki nyithindo matindo manyiri kaachiel kod wach bembo mosebedo ka medore counties ma Kaluo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakorom Gajuang en nyasi mogundho mar Ramogi TV osebedo godo gi johera mage pacho kae maringo higni 2 e yamo. Pod en mor marwa Nyakoramogi kaka jota chenro mag Ramogi TV kaluwore gi chiwruok mar joneno mar siro dongruok mar wang' jowi ni to kod dongruok mag giwegi. Jodolo bende okodong' chien e keto Ramogi TV e lamo anaka jafo mar Millicent Adiambo parono kaka lamo nyobagi e kanisa mar St. Michael's and All Angels SK mantiere Bondo e county ma Siaya. Nyasino mar ndalo adek maringo higni 2 mar Ramogi TV nyaka ne chake. Ochopo e giko mare kod alam mar goyo erokamano mane otimore achiel kachiel e kanisa mar St. Michael and All Angels SK mayudore Bondo sub county e Siaya. Wende pako Yesu inemeduo Injili mochuo chieng'. Aluogi ruoth mondo irom kod ngimagi wamondo nyinge yud pak kod loch kod entineneni nikech wakwayo magi kuom yie happy e nying Yesu Kristo ruodhwa. Duto ne odhi nyime kendo weyo ka oganda omer kod wach gi hera mar Nyasaye. Chunywa dendi kendo chunywa paki nikech in Nyasaye maber. Jodolo mar kanisa no ne opoyo ahinya okang'ani okaw kod Ramogi TV mariwore kod gi alam maduoko erokamano e yor lamo ne Ramogi TV kod oganda mane oyuoro kar romgi. One Jehova Nyasaye nagoni erokamano. Citizen wagon erokamano jo Ramogi. Gone Nyasaye erokamano moseriti higa ni te. Kitiye pabno kendo kitiyo gi jo Ramogi. Goni ruoth kata higa mabiro kendi chaki maka. Bang'i yalo jolendo ne omigweth makende kod mo mogwedhi mar yie maong'ere kaka anointed oil. Anointing the name of the anointed one. Jo kanisa bende notiyo kod thuolono mar miyo Ramogi TV poch gi pak kod kek mane giloso ne puoyo chenro mar injili kalo mane oriwore kodgi e nyasino maduoko erokamano. Praise and worship. Kotele kod jolendo mag Ramogi TV mateo chenro mar injili kalo pako gi lamo motwere no kaw kore nyaka saa 7 mar odiochieng' kaka yorno mar dhialo odiochieng' mogik mar nyasi mar ingo higni 2 mar Ramogi e yo makende kod wach Nyasaye. Their behalf, I anoint you in the name of the anointed one. Millicent Adiambo, Ramogi TV, Bondo, Siaya County. Wasuri Nyakoramogi atamalo 98 mag chuo kod 99 mag mine tiyo tije ma ok ochopo e rang'iny madwarore kamoting'o chudo ma ok ni kare, lwase maracha mar tich kod onge mar jokedne ratich oganda. Moyang kod jolony timo nonro mawuok e mbalariany ma Nairobi manotimo nonro ni mondo mi osund piny owacho e keto lwasi makare ne jotich e thur kae. Judith Omondi miyo ler mar wach. Valley Awards first edition imekuwa ya kufana. We've seen overflow. We thought the capacity was big.
lakini imetushangaza kuona watu wamekosa viti, watu wameingia kwa waiting room, wamewekewa projector just to view the proceedings. So we thank God for the first edition. Ninafurahia kuona kwamba Royal Media Services imekuwa mstari wa mbele kulipa royalties. You are always compliant. Even this year you have done your payments, and when we are struggling with other sectors and other broadcasters. I believe the industry has some way to go. I think with such awards and celebrating artists, celebrating the stakeholders in the music industry is really critical for us to be able to push the industry forward in terms of compliance and in terms of making sure that there's at least some music business going. Koro mano ok en report juitho moni kaka ne wa somo George Bati kata kamano en nyasi luongo ni Kibali Awards mabende en mar kama dialo jower. Ni kama jower mag wende mag Nyasaye ne do mich nyasi makende mar dialo jower gi jothumbe ma nyo bagi utino manyoro nyasi motisi ni Kibali Awards ma otudore gi kambi mar Royal Media Services. Mich ma kamago geto siro jower kendo yango talanta mag pacho. Moko kuom jower mabende nyo dial gin kaka Kelsey Kerubo mabende nyo dial kaka jawer motimo maber e higa. Chenro ma Jumapil mag Injili Mike kokale ute fwambo mag Royal Media Services bende ne odial. Ramogi ne wanyisi motelo kaluore kod nonro moro kae mabende wadwani mondo wachak wanuoni report molosnwa kod Judith Omondi mondo ing'eni to weche ma otenore kod weche mag jotije chalo nade. Atamalo 98 mar chuo kod 99 mar mine tiyo tije ma ok ochopo rang'iny madwarore kama oting'o chudo ma ok ni kare, lwasi marach mar tich kod onge mar jokend ratichgi. Ma oyang kod jolony timo nonro mawuok e mbalariany ma Nairobi motimo nonro mondo miyo sond piny owacho e keto lwasi makare ne jotich mathurka. Wale report makamano koyo kuom jafwambo marwa Judith Omondi. Being able to bring out jotim nonro ma opogore ka osirgi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Partnership for Economic Policy koro dwaro mondo mi piny owacho sir tije mamoko ma ok magandika mondo mi odwok piny kwan mar ji ma ondiki to tiyo lwasi mar tich ma ok ni kare. Kaluwore gi report mane ochiw, atamalo 1 kende mar mine kod atamalo 2 mar chuo ema ondiki to ochopo e lwasi madwarore ne jotich. Tumepata kwamba only 11% ya wanawake wanafanya kazi wanafanya kazi zile zinawalipa minimum wage. In Kenya tunasema ile the lowest unaweza lipa employee ni 15,000. Sasa hii 15,000 si kila mtu anaweza kuilipa kwa sababu unapata zile company zenye mapato yake ni kidogo, hivyo haiwezi lipa wafanyikazi wake hiyo 15,000. Lwasi makare oketie kidenje abirio magi oriwo chudo makare, tiyo e seche mag winjruok, yweyo ma ichulo, chudo mar NSSF kod NHIF ne jotich, yie mondo jotich obedie riwruoge makedo ne ratichgi, kachiel kod chiwo ngimiti ma ondiki ne jotich e kinde ma indikogi. Riwruoge mag ji giwegi moko kuom lek ma piny Kenya geto chopo kare ka 2030 en neno ni ji ni kod tije makare, ok gisebedo ka gichiwo omenda mar timo nonro mondo mi gichan kaka gichako keto lokruoge. Wanataka kuachieve hizi decent work sustainable development goal by 2030. Now one of the sustainable development goal touches on decent work for all. So for us to be able to achieve hii lazima tuanze kujua na kurecord hizi statistics za decent work, tuone progress yenye tunamake. Kaluwore gi nonro mar piny owacho ma higa 2022, atamalo 59 mar joma mine ne ondiki e tije mag lwedo kama oting'o mag pur kod tiyo e miere, kata bed ni chudo margi pod ne ok chopi e rang'iny madwarore. Kaluwore gi nonro ni, mayango ni ji matiyo e tije manjang' tin mokalo, jolony koni poni piny owacho kosiro tije mag lwedo, chopo lek mar chiwo tije ne jo Kenya nyalo lwari e lwanda. In Kenya, one of the areas that creates employment, that is the informal sector. One needs to look at those areas and see, because it employs, I think, 80-something% of the workers. Judith Omondi, RAMOGI TV.
Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Baya, tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Odonjo weche mag tuke nyakwara mogi tim mar nyidendi ma Nairobi matugo e piem ma Atalanta Hela oyudo chwat kowuok kuom tim mar kaunti ma Kisumu ma horodho gi gonde 8-0 e tuke mag grup mar C e adhula ma obagi e paw tuke manyayo. Kisumu noyawo chwat mar gonde dakika mar 5 kokalo kuom jatugo Emily Muranga. Tielo mokwongo mar tugo ne orumo gol 1-0 kapok Kisumu omedo kendo gonde mamoko 7 e tielo mar 2. Jotugo moko moloyo ne tim mar Kisumu gin Shona Cheng, Velma Cheng, Nahodha Saumu, Misango kod Christine Adhiambo. In fact, when the game began, they were just like us, equal. They were equal to us. And we never expected that this game would go until this time when we could be able to score. But our players have been able to play a game of endurance. And that's where they have been able to score. Tim adhula mar Kenya mar jotugo ma hikgi ni e bwo 18 timo ikruok margi mogik ne tugo e tielo mar nus finals mag Sekafa mibiro tugo odiechieng' makiny. Tim adhula no biro rakore kod tim mar adhula mar piny Tanzania mano bedo namba 2 e grup margi.
Tugono ibiro tuge alap ma Jomo Kenyatta Mamboleo Saboro Ginus. Jaloche tugono biro rakore final kod tim ma biro loyo kind tim mar Uganda kod Rwanda e nus final moro machielo mitugo e odiechieng' makiny. I can say the team is equally good as us, so we're expecting a competition, a good one. And on our side, we are very confident that we are going to win that game. And of course, there's a lot of pressure from the fans, and especially us, we are home. So it's a must that we have to do our best and win that game. So we are equally prepared for the task. Hiyo pia inatuonesha si kitu, inatufunza kuwa hapo nyuma tunafaa pia kuengangari juu one of the objective ilikuwa ni tuweke clean sheet hadi mwisho wa hii tournament, lakini tumeconcede moja. So tutaendelea kuwa ngumu hapo nyuma, hatutaki mabao. Wasili cha kawaida. Tumewaandaa vizuri kwa sababu ukiangalia tangu mwanzo tuliwaambia sisi tunataka kufika finali na tuchukue kombe. So kila mtu akili yake yote anataka kuchukua kombe, nataka kujua ni majirani, nataka kujua nani. Mtu yote yule atakuja mbele tukasema tutacheza naye vizuri tu. So maandalizi yetu yamekuwa mazuri juu tunataka kufika finali peke yake. Wasuri nyakura mugiti Mario tugo mapacho ka mario ne etong ilmodo semolo e county ma Mombasa kama gisa jako timo orako kage korene piem amadhe ikelo kanyakla jotugo mawuok e piny mangima. Jakom team no Clarence Mwakio kone jotugo mo Help Beach mani team mar Kenya osego Mombasa kama gisa jako korene piem mandala dek mabiro chako taika poroko da beach December higane. Pinje moyo prangweno sesingo mariore tukego mabiro timore e hall ma Aga Khan e boma ma Mombasa. Pinyo wacho singo mar jolo tukego higane bang' rem chwalo muome tuke mag higa mokalo gino mane ong'u kod tuke makamago. Tunatayarisha timu yetu ya Jasiri kuweza kupambana na timu za kimataifa ambazo zinakuja hapa nchini Kenya kuanzia tarehe 9 kwa mashindano ya 11 ya Mombasa Open Tongilmuro International Martial Arts Championship. Tunatarajia timu zije kwa wingi sana mwaka huu na pia mashindano yatakuwa makali sana kwa vile ukiwa na timu nyingi mashindano pia yanakuwa makali zaidi. Na hivyo ndio sisi kama host tunapendelea na pia itaweza kusaidia kuongeza skills kwa wachezaji wetu kwa vile mashindano yakiwa magumu watu wanatia bidii zaidi. Tuko na wachezaji zaidi ya 50 kwa timu yetu ya Jasiri. Tunao wasichana wadogo, vijana wadogo. Kwa hivi sasa tuna polish hapa na pale na jambo kubwa ambalo tunatazama pia sana, tunajaribu kupunguza injuries. Kwa vile mtu akiumia 1 week to the event inaweza leta tabu nyingi sana kwa performance. Kanye mwacheke chendo mari morinya koromga juang ka kanyo donda ka ngwen ka rom sangwen kata kamano kapok kwadhi nwago kudimba ka nosomo kumo tego jachmati no ko penja kani tuge kin Rwanda gi Uganda biro tugo sadi patangeni en kinyo miyo kanga mawuok Kisumu inyalo beda alwora mondo ingeni to biro tugo sadi ka pokoromo kinsa mitugo no bene kinyo yudo ka waseng'eyo ni dhi tuge sadi. Kasto Kevin Omondi mare ala township wacho ni timo mos ne joma ula okelo ne gimidhiero oganda onego bed motang' owacho kamano. Kasto Mathizo Nyach wacho ne yudo makare gona mos ne jogo ma owito jogi yora paya kod yo mar pi owacho kamano en bende. Ajali wacho ni dakane aya Jeffrey Kojo nyane ni kache wacho ni tere kodwe chendro openja nang'o mia bedo kato nyin nyamiwa be. Okay. Koro mano hang na nyise ni tich nyaka tire. Wuod nyago parane ni kacha wacho ni intiere kodwa kendo isechopo chendro wacho ni wayu nyago par nyako miero gi junyite en Ramogi TV. Wang ne wacho ni wakel ni nyasa Ramogi TV kochoko ini adek igon mabui.
Otis nyakwanya wadi kanti sindo mwalo wacho noche gichopo ne ng'eyo makare sports mag Lowlands moro josuba mapek mwalo kono wakwe ni amebere sport makamago Ken Msafi wacho ni yenga ulore kanyo gidawo gi Nyasumba min gimorin Nyalenge kantie Nakuru soko mjinga giduto iketo mana wangi Ramogi TV. Otis Gajo Barober wacho ni ogoyo mos jomo yudo masira to Ramogi TV ni malare gwenge mag Barober kendo gimora ahinya gi Ramogi TV ahinya to kasti gimende koro wadonje higa mara dek. Sharon Daisy wacho ni entie Choka Republic kwayo otego mag kuyo ne jogo mabende koro nyola jogo moitonge magi Afiel Kosuda bende mor gi chenro ni George Bati. Kaendi bende neno ka Esbon Wood Midida wacho ni jokarungu mos ne jonyateke Esbon Wood Midida ma jakarungu wacho ni mos ne jonyateke saninde daraja ma osiri pokogera woro kaeto wacho ni awinjo kanyo ni uso kembe koro chungi jowa jogi biro uso Kenya mapogre pesa kwa kia mana en bende pache Vela Tino wacho neno makare ahinya gin gi Samson Okaloriga kano ugwe wacho ni Mosna Lydia Reverend Jojo Yomba Pat Gweng bende wacho ni Ramogi TV lera ahinya kendo atimo mos ne jok ma oyudo masira ma jogo yudo masira ma owito ngimagi. Joshua Dho Soja Wood Katino bende wacho ni otimo mos ahinya ne nyateke wacho ni mago kaneya. Kasto Carol Nyaburi wacho ni yie kod High Excellency Governor Gladys Wanga kuom chenro mabeyo mag puonjo ganda puonj gi pak ne Ruth Nyajemo kaachiel kod Jael Lieta kuom ne chopo mabei kendo riwore kod nyi nam wacho ni endless potential. Nano ka bende Mama Sonko Mikai Kiloki wacho mora nya gi Ramogi TV gin kanyo gi wuon par gi Kevin Adada to goyero kamone Governor mar gi Gladys Wanga kuom kony manokel ne gi bang' pi ywero gi ofwane jonyatoto te kendo kwaone gi maber kata kamano goyo mos jogo mabende yudo masira mar pi. Neno bende ote mar Jarusoja George Bati. Jarusoja mano lungo ne Gor Mahia 001 wacho no mor gweche manyen kata kamano wacho ni podo oyuago mama gi Haliso Bonyo Nyaro Chieng manyaro ge nyaka ger mabendo wacho no dako la gondere nyal gugu wacho ni mama obiro yiko ngeso mabiro wamed lamo negi kwe mar chuny mondo gihocho makende mowuok kuom Nyasaye mondo mium familia. Awiti Jarodi wacho ni Rodi Kopanyo weche gichope yo makare kendo gimora nya gi chenro mag Ramogi TV nendo bende Raf Taf Japicha ntiere kacha Benta Charles wacho ni entire kodwa chenro kanyo Roni Rambo Roni wacho ni ntiere kodwa Benta nyisa kacha ni wuon gi Wilfred Ouma gi min gi Benta Ouma ntiere ndi wadala giduto gimora ahinya kendo ikete Ramogi TV gimor gi igni gondamo bere Ramogi TV osebedo kakao. Brother Kuku George wacho ni thim licho hinga Migori County ainadi wacho ni en gima lit kadhano wito ngimagi to pesa mar ikruok ne El Niño no ketenge gi piny owacho ni jomoko manoke masani koro tiyo gi pesago ni en wach malit ne sana. Bihan Brian wacho ni wuok nyatindo goyo mos ne Ochola kanti Oyoma Nyakongo. Mako Jong David Omondi wacho ni Nyabondo Nyakach Ramogi TV chopo yo makare in kodwa nyaka giko kaito Brayo Kapwen na Tinga Tela kanti Kericha Neni Dorin Lumbasi Samson Omolo Moses Onye Alan Nyaero Sidindi kachiel gi Richard Maruru kaka pile George Bacho wacho ni otegi odhuro kaka kamano akoro mokanya ngwen. Kasamoro mang'wen na jawer Morin Mara wacho ni poch gi pak ni Ramogi TV kuom siko chungi jower weche mag injili kendo kuom higni 2 jiwruok ma okalo kuom wach Nyasaye miyo ji chung motegno kendo bedo gi geno mano kaluwore kod ote mare bende oikore wacho ni oikore ne del yango kata sidho album mare ma biro timore Jumapil mabiro ni album iluongo ni Atongana Mayot en mana Yesu. Tonga mayot en mana Yesu. Yes, minya yombo koth kata bedo mana El Nino. Rokavano Morin Mara kuom kendo bende siro Ramogi TV ang'eyo ni en nyasi mabende dhi bedo motwere mokadho wakone hayo ber kod hera mag ruoth ka bende tawo nyasi makamano. Otis Tinga Oganyo wacho ni kawo mos George Bati kendo banano kanyo Sir Charles kantiere Machakos County wacho ni en bende mora nya gi chenro mar Ramogi TV mane gi chakruok bedo gi giko omiyo ma bende makoro kelo e giko mar weche manyien mag Oimore. Odhiambo ripot gi pak in mikaw thuolo kendo ibedo kodwa dikonwa samoro kwa somo watimo mos kumano kaluwore kod thuolo ma wan godo kiny bende ne odiochieng' machielo ka Nyasaye oriti moritowa to pod wayudore ayuda. Jaloko mar obedo Elizabeth Otieno kuom thuolono duto te. Nyinga en George Bati oriti masani. Nyinga Lydia Okeyo kamano kuom kera Ramogi TV nyakwaro mga juang nyaka chieng' machielo wanere kendo
Nesaoriti mondo mi wechego mag pigo labede wakuoni moed beda kichanya to tiga mede koro gando chomo Christmas. Pastor Elizabeth Kaumos. Oritu masanya kwa mgajua. Nen maber.